హాయ్ గైస్, ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ వచ్చేసి ఫర్ ఈచ్ లూప్. అండ్ ప్రీవియస్గా మనం చాలా లూప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్, ఫర్ లూప్ అండ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఇది ఫర్ ఈచ్ లూప్ గురించి కాన్సెప్ట్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్, when you noun extractly, there is also a for each loop which is used exclusively to loop through the elements in an arraysకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఈచ్ లూప్. అండ్ అరేస్ గురించి డిజైన్ చేయబడింది ఫర్ ఈచ్ లూప్. అండ్ మనం ముందుగా ఒక అరేని క్రియేట్ చేసుకుని ఈ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. అండ్ మెయిన్ మెథడ్లో అయితే మొదలు పెడతాను ఇది. అండ్ అయితే నేను int a ఈక్వల్ టు 1 3 and 4 5 7 8 దాకా రాసుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఈచ్ ద్వారా ఇవి ప్రింట్ చేద్దాం. ఎట్లా ప్రింట్ చేద్దాం చూడండి. ఫర్ ఈచ్ అండ్ మనం ఒక డూప్లికేట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ రెడీ చేయాలి కండిషన్లో. అండ్ మనం ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేసాం ఆ డేటా టైప్. అండ్ డూప్లికేట్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను క్యాపిటల్ ఏ డూప్లికేట్ వాల్యూగా తీసుకుంటున్నా. ఇన్ అని రాసి ఏ అని రాసుకుంటున్నా. ఏ అనేది ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఏలోనే ఈ నెంబర్స్ అన్నీ స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఈ క్యాపిటల్ ఏ వచ్చేసి అదొక డూప్లికేట్ వాల్యూ. ఓకే, కన్సోల్ అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, కన్సోల్ డాట్ array for each loop on using on arrays. Okay, let's run this program. And program అయితే రన్ అవుతుంది. And one for each loop using an arrays, for each loop using an arrays, for each loop using an arrays. ఇట్లా అయితే రన్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఈచ్ లూప్ అయితే యూజ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మనం చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేసాం. ఇఫ్ కండిషన్, లూప్స్ అండ్ మోర్. అండ్ నెక్స్ట్ కలెక్షన్స్, అరేస్, ఇంకా చాలా టాపిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఏ మిస్ చేయకుండా ఉండండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.